ayo olunaku olw'enkya naye nga waliwo ab'enjawulo abbe basobola okunominatinga olw'emirimu emitongole gye bagenda ogendako nga ne sipiika wa Uganda tavuganyiziddwa na muntu yenna era y'omu ku banominatingiddwa olunaku olwaleero kuba alina emirimu egy'enjawulo gy'agenda okubeerako. NUP bali mu 100 abakajjayo ababaka wamu ne bammeeya ne bassentebe ba districts n'omusobyo ababeegwanyiza ebyebifa abagyeyo empapula era nga bo okugya empapula kukyagendera ddala mu maaso paka nga 23 bwekiri paka nga 23 ate PFF nayo etongoze etandika lunaku lwa nkya baagala okugyayo empapula era nga president wa $2.5 MP ne bassentebe ba miliyoni ba mitwalo 5 then bammeeya ba mitwalo 25 bagenda kubanga batandika enkya ate nga n'omukulembeze w'eggwanga Uganda olunaku lwaleero yataddeko omukono ku tteeka lya UPDF Act oba mu nnongosereza ezaakolebwa mu UPDF Act. Tulina Council Samuel eyatuse agenda kubanga atutangaza n'okutusiigira ekifaananyi era nga kati omuntu munnansi agenda kubanga awolezebwa mu kooti y'amagye. Wano nga balina bye baateekawo kooti zino baazisalamu omuli Unity Court, Division Court wamu ne kooti ebeera nga esembayo nga era bwe batomatidde osobola okuddayo n'obeera nga ojulira ate era bajjanga kukwata omuntu ku bino by'obeera okoze wammanga okusanga ng'oyambadde ebyamagye otunda ebyamagye olina ebyekwasaganyaako n'abyamagye okulya mu nsi olukwe ababba ente emisango ng'egyo n'okukolagana n'omusirikale ali mu service tugeze nga mulina kyemugenza okukola nga kimenya mateeka era naawe ojja kuba owozesebweyo. Kansila tulajja kuba tutangazaawo nakulabyeko nga muli ne mu kwekalakaasa ojja kuba nakwotubuulira ate ng'era omukulembeze asitudde ali mu Great Mpigi gyagenda okumala ennaku 3 ng'alondoola enteekateeka za gavumenti era nga leero abadde mu Kammengo amala agendeko e Butambala Gomba then olunaku olwokusatu akomewo mu Mpigi town asobola okutegeera bannansi biki bye baagala ate era n'okulondoola programu za gavumenti omuli PDM emyoga n'ebintu ebirala ssente za global ani ababifunye era abazifunye bafunyemu ki abantu bawa obujulizi. Mulabyeko ng'agenda abooza ku bantu abamu abasanze balina mu kulima kwegamba tugambe nti nno ababaka be kuba zino reports yali badde afunanfune naye bw'abanga kati yegendera ku ground okusobola okumanya ekituufu kitegeeza waliwo obunafu era lwaki avuddeyo mu kana akadde nga tusemberera akalulu ate nga obukadde 5 bye bugenda okuba nga biteekebwa okusimba essira ku abavubuka enneeyisa y'abavubuka ebyenjigiriza wamu n'ebyobulimi. Zino nno sente nga zanjuddwa nga basoma embalirira ey'Obwakabaka 2025-2026 era nga ne wano Katikkiro wagambidde nti Obuganda bwetegefu okuwagira oyo munnabyabufuzi amanyi ebigendererwa ebya Buganda. Bino bibadde Mengo ku ssaawa 4 mu lukiiko lwabadde olwa 32 oluwuliziddwa omulundi ogwokubiri. Abalimi baffe bagenda kubanga batubuuzaako ate tube nga tweyongerayo kantandike ne General Secretary wa Makindye District mu NUP boza kubatulaba. Abatulaba ku Delta TV mbalamusizaako erinnya nze Mulebwayo Agnes General Secretary Makindye District mu NUP ate era nga ndi mukyala ajja ku bwa Councillor LC5 Makindye East. Njozaayo z'abafunye ebirungi mu weekend kuba tuli mu weekend pya naye ate era nenakuwalirana wamu n'abafuniddemu ebizibu ebyenjawulo ne mukoweerera ndowooza neebaza omwami Gasta Lulentakke okufuna ekirowoozo ekiteekawo TV eno Delta TV tukole we tutuusiza ebirowoozo byaffe ebyenjawulo abantu ne bawuliriza ebigenda mu maaso mu ggwanga era ne batulaba butereevu. Wow. Council April. Mr. Murangira jobadde obulidde gyendi nnyo abatulaba munzikirize nsooke neebaze muganda wange wamu ne management wa Delta TV okumpa omukisa nate okubeera nga ntula wano okulabaganako wamu nammwe
abantu bange banansa nakyemanyi munda wa bulungi nnyo akaseera kabadde kawanvu nga situla wano naye nfunye omukisa enene okubeera nga ntula wano namwe kansubire nti tunaba nga tuuliziganya bulungi nnyo mwebale kubeera nabalabako nga mwekalakasa ekigendererwa kyaliki ekigendererwa wabadde manyi tulina constitutional order y'okukyusa obukulembeze naye ebbanga lino eribadde nga tugenda mu electioneering period ya campaign wabaddeyo akaviyo ne endowooza mu ba elements abamu mu opposition abalowooza nti baagala kweyingiza mu ebintu bya rebel activities or terrorist activities ze baagala kubeera involved in mu kusula government eno securities intelligence security intel nevaayo nezuula nti wabaddewo involvement wa ambassador wa Germany mweyo nsonga y'okubeera nti bayamba aba opposition okubuildinga momentum for subversive activities ezi onona eddembe NRM jerese. So first official act UPDF ya severing all relationship with the government of Germany mpaka nga measures zitwalidwa against ambassador wabwe eri Uganda. Misa mulangira ba ambassadors betulaba abali mu gwanga lino representing foreign missions. Egwanga walisindika ambassador mu Uganda fenga recipient country tulina obuyinza ey'okugamba oyo ambassador tugenda mukkiriza muno kulw'ensonga ABCD. Oba tuweza oyo ambassador twamukiriza mu gwanga lino naye ekikola kyakola mu kweyingiza mu subversive activities ezionoona eddembe lya Uganda twalabanga nti takyasanyira kubeera muno. Okuvaayo ne twekalakasa nga tugamba gavumenti ya Germany tetulina kizibu na gavumenti ya Germany oba abantu ba Germany kubanga eggwanga zino ebbiri zina history ez'enkolagana mpanvu naye ambassador ono owa Germany fe tulaba kusinzira ku byakola takyasanyira kubeera mu ggwanga lino. Okuvaayo nga ba patriots aba Patriotic League of Uganda abagoberezi ba chairman waffe General Moses Bwagazi ne tukola statement waffe ku embassy waabwe era twebaza government ya Germany ndoza bamugambyeko ndabye ku Saturday abali wa president ku State House ndoza ne yenyonyolako navayo no nagina ne wa General Moses Bwagazi ku Sunday naye na mimi yako naye nkakasa erabika tuli mukubo etuufu yokulaba nti zino eggwanga zikolagana ngawe zitekedwa okukolagana. Omukulembeze w'eggwanga Uganda yatadde omukono ku tteeka lya UPDF Act. Kino kigenda lekawa muna omuntu wa bulijjo civilian. Mr. Mulangira Act era ebigendererwa byakyo. Mr. Mulangira Act eno tujukira bulungi history yayo nti already under the old UPDF Act waliyo provisions ezifaanagana nga zino weziri nti both the military and civilians basobola okutwalibwa mu military justice system okutryingibwa amateeka ne creating exceptions that whereas generally civilian omuntu wa bulijjo talina kugenda for trials mu military courts naye exceptionally even under international conventions kikkirizibwa o a civilian oba omunayinti okubeera nga atwalibwa mu mbuga ziri ez'amateeka eza bamilitiya kikkirizibwa. So that's the history. Naye through the cited cases of Kabaziruka twajogerako no mirundi nyingi Court of Appeal disagreed with that position ate ne Supreme Court nayo nekola ki ne agreeing with Court of Appeal ne basanyawo embuga eza military court system kokuddayo mu parliament kubanga Supreme Court mu ruling yayo yawayo guidelines of how a sound justice system eya military esobola okubeera. Waliyo issues nyingi zebaga, for example the qualifications of the persons abatula mu panels ez'abalamuzi mwezo courts. They were saying that most of them tebali qualified. Mujukira bulungi Lord Mayor atera okukyogerako nti bamusingisako musango military courts naye yamusinga yali artist the late General Eli Tumwine. So amateeka gano amapya gaze gakozemu enongosereza nyingi nnyo. For example abantu abagenda okutuula nga abalamuzi
muzino courts bagenda kubeera nga bali qualified bulungi nnyo to practice as advocates, and many of them even as judges of the High Court. So court egenda kubeera nga operating taking regard to principles as a fair fair hearing ngawe ziri mu civil courts. So twebaza nnyo president nze mukuloza okwange kwebaza nnyo president okuteeka omukono mweyo bill yayisibwa parliament ya Uganda ya ababaka bonna okukifula amateeka naddala mu kaseera kano nga bugumu nyingi nnyo abantu bangi bali excited. There is increase already in crime and political related crime or politics inspired crime. Ndoza ke kaseera akatuufu making sure tunayo kooti efaanagano bweyogera bwoti olinga ogamba nti etteeka lyateekeddwa olwokuba tugenda mu campaign. Nedda, you see, mwaliteeddwa opposition. Nedda, you see, twagambye we have a problem in this country. Tunayo a problem betweenayo abantu twayogedde for example subversive activities. Wali abantu abalooza nti bagenda kukyusa gavumenti oba bagenda kukyusa gavumenti eri established legally nga bayitamu subversive activities. Abamu tebali soldiers in the sense that they are enrolled, trained and paid by government. They are civilians, but they have the knowledge, they have the skills, they have attained the informal training. Yokola ebintu bya maje, yokola improvised explosives, they bear arms, they have these the guns and all. Items that are a monopoly of the army. Abaloza nti mu kaseera kano wekati basobola okozesa ebintu ebyo balina okumaking sure nti abantu babera deterred from exercising their free will to vote. So ndoza ke kaseera katuufu sinti ekoleddwa opposition ne ekoleddwa abo abainamu endooza webati anti kize nga tuli mu kugenda mu kuyingira mu campaigns. Yes please. Yes, and you know at the period jetulimu eno there is a lot of excitement ekyo tulina okikiriza as a fact. Usually whatever historically months leading up to the electioneering period wabeerawo a lot of subversive activities. Even rebels that are operating out at the outskirts of the country are usually very active during that time. Terrorist groups are participating in urban terrorism, even within metropolitan cities here, are usually very, very active during that time. There is a lot of political inspired crime. Then those are not to target anyone, but to curb all tendencies. If I go is that going to Tataganya Emirembe, Jituetaga Mukasera nga Kanuketulimu. General Secretary, owulira ebintu oba bwowulira engeri kanso gyanyonyodde kiringanga nti kino kyategekebwa nga kyakubeerawo just mu mbeera y'ebyobufuzi eri mugenda maaso naddala opposition. Kyewuunyisa nnyo mpuliriza kanso byayogedde engeri gyakinyonyoddemu era nga ye alaga kyebakoze president kyeyakoze Mwami Museveni kyeyakoze sayininga etteeka lino kituufu ddala, naye simanyi oba kanso azaalwa yekka oba ayina abantu abamu ku famire y'embu bonna bakkiririza kimu kyakkiriza. Kubanga oyinza okulowooza okoze ekintu okulumya omulala nekisookera mu njuuyo, kubanga essaawa eno kyetuliko n'engato zennyini zoyambadde essaawa eno ngenze nentunuulira ebifaananyi bye bataddeko nga balaga n'okwambala ezo engato za ceremonial shoes ez'abasirikale. Okitegeera kitegeeza oli wajja ng'ayagala kukwata tabula ke yeekwasa kukola ki kukwata kubeera amanyi abeera amaze okuyoola agenda kutwala mu kooti y'amagye. Kooti y'amagye tetuulirawo abaana be bazze bawozesa mu kooti y'amagye essaawa eno abamu bakyali nayo, bakalanzi bakyali mu makomera, kubanga twali tumanyi
omulamuzi owunyidde we bagamba babijeyo babaana bajja bata naye era babayitaininga so that bayisaawo ki ebyabwe. bw'otunuulira engoye ze bagamba ez'amagye omukulu n'agambye mbu abantu abamu balina amamundu basobola okutaataaganya eddembe none ojja kwesanga mu bo bennyininyini mu bo kyenjogera mu bo it is in courts bwe balina ebyokulwanyisa n'oli newaabanga si w'amagye naye nga lyatambula naye nza have evidence mbu waliwo abantu abeera mamotoka gaabwe nga balinamu amamundu naye nga gwajja kujja olwokuba Agnes ayagala kwesimbawo yagenda kwesimba kuwayo naye muwala owa PLU katusuule essasi mu makage tugende tumukole ki babikola bulijjo wano juzi Magala bamukwata ne bagenda ewuwe ne basuulayo ebintu by'amasasi ne bagamba muno babadde be bakola ebyobutujju okitegeera nsodala bino bikolebwa ekyoka si kituufu nti ebikolebwa naye kyakyoba olina omanya as a criminal defense attorney this is an area that ndi very very familiar with it is very difficult okuframing emuntu for a criminal case nga teyakikola but conviction ebaddewo tosobola kufuna conviction in a case reframed. That's why we have the courts nti omuntu manyi process ya abantu bamanyi council yes sir olinga gezawo okutegeeza nti ensonga yaki abaana bano n'abali mu makomera tebabawuzisa nti obujulizi bwonna bwali fake. Neda, they will have their day in court. Of course, the allegation is that the cases yes. Babakwata kisanja kiwedde tugenda myaka 5 mukaseera abantu abo gye bakwatibwamu abalala tawali abafuna bebaata nanti abo bakkiriziganya ne bagenda ne babagamba okkiriza booti ngenda kuwa amaka tugenda kufulumya ogende ebweru okitegeera ogamba bonabona bano babibawa tebabibawa kyobola bona omwana Olivia utayewe yavaayo yagamba batusuubiza byeya byanswanze nakyewolereza nsobole okuva mukomera era yewe yajja teyagenda eri yakomawo ku kitebe ewaffe. As a lawyer omanyi ffe tusinzira ku record wogenda ku record ya kooti kwoyo musango ojja kusangayo an admission of guilt ku record ebyadira wabweru biyinza okubeera politically influenced but legally ku record ya kooti wasoma record egamba ki ojja kusanga abantu oboyogereko balutaya abaani bonabona bali ku recording omusango bakukkiriza nti baaguza ne bagamba n'okugamba that Noop sent them in days leading to that confession that Noop sent them lawyers abata nga tebabagamba bituufu babagamba these are political offenses but they have since changed ne bakkiriza gino emisango twaguza ola tusaba kooti etuberere w'ekisa naye nga ku record wali balaga nti bakola ki baguza naye mbadde ngamba nti lwaki emisango gye girwawo tuyinza okuba nga twetaaga kukolamu leero ninawe natudde mu kooti nga wali abantu abalina okubeera committed to the high court for trial naye nga state najja mu kooti n'agamba inquiries are still ongoing emyaka giyiseewo 2 naye ng'omusajja state nategeeza kooti nti inquiries are still ongoing. The problem we have with the law is that there is no limit to how far state enokumu musango where position ya inquiry is ongoing. There must be a limit because every time state attorneys, for example, in those cases, the state attorneys will come and inform court the matter is still under investigation. Why did you rush? Why did you rush to arrest? Why did you rush to charge? If you are not ready, I think we need to, and I don't blame them very much because osanga sente nchimanyi ng'omuntu nti esente oluusi eziweereddwa abantu abo naddala ebitongole bikumaddembe abanonyereza poliisi ne DPP tegimala so kisoboka nti inquiries zirwawo naye mazima amatuufu singa abantu abo bali well facilitated inquiries ezo zandibali nga zitambula speed nnyo omuntu abeera mu kooti banga tono nga state agamba inquiries concluded we are ready for a hearing of a case but I think they are not well funded
they are underfinanced and they are having logistical limitations. General Secretary. Yes, sir. Buulira ebigambo bya council. Yes, sir. Ebigambo bya council ekirungi ayogedde ekituufu mbu abantu bwe batwala tebabawuliriza mu budde okuwuliriza kulwawo kuba ojja kwesanga n'abaana bwe bakwata nga tugenda mu kalulu tebannabasalira musango tebannabagamba lwaki babakwata waba tewaliwo kitegeeza tewaliwo obujulizi era tebabuyina naye just oli akuteekayo akubonereze kyova olaba wabadde agamba mbu nno etteeka act eyo UPDF act Museveni yasayininze mbu yakoze bulungi nnyo ligenda kwatiramu Saalumanya ne Naalumanya naye bamusange leero ng'alina bye yawolereza ne bimuyityako bamukwate bamusuule mu kangaroo court bamugambe oyambadde engatto ekkooti yo leero efaananyi ey'amagye okitegeera so bino bye tusanyukira oluusi biba tebigatta bigenda kunyigiriza ffenna oba oli wa NUP oba oli wa PPF oba oli wa PLU oba oli wa NRM ate nga bwe babikoze ate beba nanti bagamba beeyagaliza muka kitaawo olutta nnyoko kakati bajja kwesanga kuba tulina amaka mangi nga muzeeyi wa NRM omwana wa NUP kakati muzeeyi bamukwatidde omwana we wa NUP bamutadde mu kooti y'amagye ogenda musuubira mbu enkyera asigala awolereza Museveni tekisoboka so bino babikola ate ekirungi babireese mu budde obubi nno kubanga tusigazaayo emyezi mitono tugende mu nomination z'akalulu akali siriyasi tusigazayo nezo emyezi nga 6 tugende mu kulonda mu bbato erya ddala kakati okikoze essaawa eno kirekawo eggwanga kirakawa bamusaayi muto kubanga gweoyinza okuba bw'otagetinze kakati nze omwana owange atuuse okulonda ali wa myaka 19 kakati omusanze alekaana omuyodde omututte mu kooti y'amagye ng'abitebi program weesiba ebbiri onoowulira tugenda kubanga tugenda mu kuwummulamu ku kitundu kyaffe ekisookedde ddala naye teweerabira nti osobolera ddala okufuuka bino gyo ne Dota TV ng'onyiga *238 *8# nobeera nga weewangulira obutusinde bw'essente olina okubeerako n'2000 nobeera nga weetaba mu kazanyo ate n'owangula okuva ku $50 n'okudda waggulu ate nga ssente zijja butereevu ku ssimu yo era naffe netwala obudde okuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 3 tubeera nga tukubira ku abo abawangudde okusobola okutegeera oba ssente ezo zatuuse ku ssimu era n'owa n'obujulizi n'obasobola n'okumatiza abalala okuba nga beetaba mu kufuuka binojjo Dota TV bino nga biteekebwateekebwa okuyambako ku bbula ly'emirimu ebisusse tova ku Dota TV katuwummulemu suubira nti poliisi ejja kuuma amateeka ate ereme kubeera mmenyi amateeka yo kennya nembuuza ani akulembera eggwanga lino oba muze kuteesa muwulirize temuze wano kunkanga weesibe ebbiri eno ye Delta TV tukole nange mami musanyufu nnyo anti olunaku lwaleero tuli luddawa tuli wano mu Kaleerwe mpulira bulungi kuba nawangudde school fees z'omwana za mwaka mulamba anange katonda wattu omanyi tamu ze bakusasulidde bagenda kusasulira third term first term ne second term bannange kiyitirivu naawe osobola okuwangula onyiga ki star mukaaga 5 star 8 goberera endagiriro okwekolerera ng'essanyu y'enkyukakyuka mu bulamu bwo n'essuubi Delta tukole
nate mu Delta tukole eyoralero onkuletedde omwami Kasirye Dennis ngonono ye atundanga tuwano wenyini mu Smart City Bazaar era ngagenda atulira ebirungi byafunye mulimu guno atera akubirize omuntu yenna aliyeyo okubeera nga okola nnyo n'obutanyuma mirimu katumulabe. Amanya gange nze Kasirye Dennis kolera Kweyongera Kisenyi ntunda ngatto era engatto zange zino zikinyambye obeera wano zinyambye okwebeezawo nga nze omuntu so okukweza famire yange pozi n'okulaakulana n'okutwaza wamu enyamba era nkubiriza buli muntu ali eyo jangu twegatteko namwe bavuka bali bane bakubiza tukole ensuula yatuuka yakukola Delta TV tukole bane mwe bali kuweereza. Okwekolerera lisanyu yenkyukakyuka mu bulamu bwo n'essuubi. Delta tukole. Kaswa Home Baking Flour yengano y'omuntu owa bulijjo. Engano ya Kaswa Home Baking Flour ekolebwa ebyuma ebisinga okuba eby'omutindo mu nsi yonna okukakasa nti ngano nnyonjo ate nga ya mutindo. Kaswa Home Baking Flour yeekebejjebwa n'ekakasibwa n'epimibwa mu paketi za kilogulamu 2 n'endala. Ekolebwa Ntake Group of Companies esangibwa mu maduuka amanene n'amatono. Okugikanda etwala amazzi mangi n'evaamu ekiwera. Osobola okugikanda n'ebyuma oba engalo okanda chapati, cakes, amandazi, cookies, birthday cakes, hot cakes, croissant, cream cakes, oba banana cakes. Eno yengano gye tukozesa Kaswa Home Baking Flour. Fuuka binojjo ne Delta TV tukole! We wangulira omudidi gw'ensimbi, wangula ensimbi enkalu, cash, faranga, ate ozifunirawo, kagwirawo, nyiga kamunyenye 238 kamunyenye, 8 kadaala. Obeere na mukisa, anaawangula ssente wano ku Delta TV tukole, oteekako 2000 zokka, n'owangula omudidi, ate zijjirawo ku ssimu yo, ng'ofuuka binojjo! Nkugambye, fuuka binojjo, wano ku Delta TV tukole, teekako 2000, osirike, nyiga kamunyenye 238 kamunyenye 8 kadaala, osirike, tunulira essimu yo, osirike, swama aka message, owangule ssente, mufuuka binojjo, wano ku Delta TV tukole. Buli lwakubiri lubeera lunaku lwa comedy ku Comedy Junction Stopover ku Black Valley Theatre wetubeera buli comedian wabeera abayimbi endongo nyamachoma ebinyogoga n'ebyokya kwegamba eno stopover yennyini shillings emitwalo 2 emitwalo 5 emmeeza ya mitwalo 5 booking nga bukyali totawaana na jaamu ku lwokubiri kola stopover tubeera mu kusanyuka ba Comic Junctions bonna lwaki wettika stress w'ensi yeno jangu ku Black Valley Theatre tukusootinge Comedy Junction buli lwakubiri ku Black Valley Theatre akutuusibwako Hardware World, Delight Media, Marius Cargo, ne Delta TV, tukole! Eno ye Delta TV, tukole. Subira nti poliisi ejja kuuma amateeka ate ereme kubeera mmenya amateeka yo kennyini. Nembuuza ani akulembera eggwanga lino? Oba muze kuteesa muwulirize, temuze wano kunkanga. Weesibe 2. Okyali mulabi mulungi yakyekumidde ku Delta TV program weesibe 2 onowulira okubeera nga tusima ebyo ebikusike. Omukulembeze gw'eggwanga Uganda abadde amaze ekiseera nga atalaaga Uganda eno okusobola okukebera enteekateeka za gavumenti omuli PDM, Myoga, GROW okulaba abantu batuusewa era baani abaganyuddwamu era n'abatasasudde okubeera nga bababuulirira. Olunaku olwaleero ali mu Greater Mpigi, tubadde tulina okubeera ne RDC w'Empigi ayinza twegattako mu maaso awo. Ali mu Greater Mpigi era nga wakulambula Kamengo, Butambala, Gomba wamu akomewo ne mu Mpigi ku lunaku olwokusatu nga ali kweza enteekateeka. President tukitwala nti ayina ba RDCs, deputy RDCs ne ba assistant RDCs, ayina ba RCC, deputy RCC
wamu ne assistant RCC osanga office emunga erimu abantu nga 5 bwebubanga ku buno obudde yalina okuyimuka okusobola okulambula ebyo kino kiraga ki General Secretary kino kiraga ki nga kati omukulembeze kuba ripooti yali badde agisanga kubanga bamuweereza mpeerezi naye baba kati nga alina okwetuukira ku ground kyewuunyisa era kikwasa n'ensonyi kubanga gavumenti ya NRM nga bw'obamenye olinayo ne booleseeyo bapiso badiso bonna abo bali mu gavumenti yaki ya NRM. We are assuming structure zaabwe ziri kuki ku grassroots. Waliwo ne of recent bakwata abasirikale abamu abadde abakoze ennyo mu bibuga ne babatwala mu byalo ebyo era bagende balondera enteekateeka za PDM abantu abasasula n'abalya ssente. Naye kaakati olaba Muzeeyi Museveni mbw'atuuse yeetuukira kitegeeza abantu beyateekayo takyabeesiga oba eno kubuzaabuza Justin bw'ali kukola grassroot mobilization nga ye omuntu engeri gye tugenda mu kalulu kwalezeerawo ngamba ogenze pulezidenti omulamba otya mbw'ogenze followinga PDM obeera oyitiridde nno kubanga ogyeko ne baabo tulina ba coordinators bye bali ba coordinator aba PDM specifically ng'ogyeko ba IRCC ba deputy IRCC bonna bali ku ekyo naye naye yennyini yeetuukiddeyo no bino enaakola mobilization eyiye kudda mu bantu mu kalulu ketugendamu naye kati gwe newoogenda kuba ennaku zino ndowooza obuzinda tubufunira ku kuziika ku mikolo kuziika naye bw'ogamba muno tugenzeeko ewantu tukubye olukuŋŋaana twogereko n'abantu oba tugende ddo tuddo weesanga emmotoka bagyempawundinze kitegeera so bino byakubuzaabuza just batugambe lumu kampeyini zatandise ate si kampeyini za ggwanga kampeyini za Muzeeyi Museveni zo zagguddwawo mu butongole mwatandise kampeyini nedda Mr. Mulangira mweno phase eno ya this particular term ya the presidency I think the most critical economic intervention plan ya government ebali mu PDM nga mwekyo government yachi planninga tikuluno twagala tufule parish ebere the lowest economic planning unit to planning eggwanga manyi waliyo macroeconomics nga you're planning for a country or you're planning for a district or you're planning for regions naye waliyo micro nti osobola kugiloweringa down to the level of a village or even the level in this case it was the parish which was the lowest unit nga government eyagala kulaba services za government ziberenga zituuka mu parish wansi infrastructure etusewa kuba sister wange ayogedde mu ngeri ekifula nti PDM kantu katono lwaki president agenda paka wansi eyo naye nga mweno term ya presidency PDM has been the most important or the most crucial critical economic intervention plan ya government so it was so heavy enough of attracting a personal involvement and attendance of the presidents because twagala kulaba ku parish services za government zituseewo bati zinabakutuuka amazzi gatuseeyo bulungi nnyo bagifuna clean water which is safe bayina how is the roads infrastructure at the parish level how is the health sector doing the health centers at delivery of health services at that lower level are the health units there do we have medicine in these hospitals are the medical personnel on duty and working are they available are people getting this government's response ya public health at that level how is it being experienced government you know this studying ngovude koyo okulaba government ku parish eyimiridde otya ku service delivery government naye yali eno okulaba how are we doing on socio-economic development ku parish level chobola abala ginanga amaka g'abantu mu nyumba nayingira nembu kuyingira munda how is the family surviving bafuna sente meka buli mwezi
bafuna sente meka buli mwaka ettaka eya family yenkana size ki bagikolerako ki yes wali oyinayo abantu ennansana gyoyagala okwesimba abaali babaddeko successful mu PDM yes success stories nyingi nnyo kamera zijjeje ennansana anytime by the way Nansana is one of those model areas where tulabye nti PDM succeeds abantu nadala groups nyingi bakugamba nadala women groups here and there I pass amongst them back they testify we applied we received the fund we have invested it like this here are the yields. Traders in their groups, they will testify on this, on all these interventions. Remember, one of the pillars in PDM is financial inclusion. Under financial inclusion, we want to talk in zezo zola abantu tonotono ntibazi wa abantu mukole mu kino kintu. Plan ya mwerichi, you write a plan, a proposal, you organize yourself in a group, you go, you apply for that money. Nina abantu banji nyo bemanyi abafunye sente ate bakugamba ati sente twastale mugundi kati tuli bulungi omwana asobola okusomako nga tebamugobye ku ssomero ne business ye ne ate business ziba nene business zino ziba ntono osanga abakyala abosha kasooli osanga abantu abali mu skill based activities saloon operators abamu they organize themselves and you can see that there is progress because of PDM. So sente always ziri, but my point was that Sichirunji kugamba, you have RDCs, you have their deputies, you have the cows, you have the district administration. Lwaki president agende yewansi? The buck stops with the president. President we agenda mukalulu, yeye yatula nasubiza bana Uganda programs ze. Nagamba natude National Planning Authority, Uganda yeno phase jeddako. Na structure is the manifesto yange ya NRM, tugenda bakolera ABCD. Road infrastructure, energy, agriculture, health sector, education. Naji planning wona. Kati since we president okuvayo nagenda ko inspectinga services yasubiza abantu zituse ku ground obate zituse. So those are she perfect as an administrator to the ground. Kino kyali bade kino kolebwa omukulembeze gwa ngedda sebo. Si kyali bade kino kolebwa. Ekisooka sente nezagenda okulambula sente mekaze bawa abantu every parish million 10 zituuka bwe zityo kubanga ojja kwesanga mu parish ewange gyenva mbu nga ofuna sente za PDM it's a long process naye ate osooka kubanga musevinze nayo ku account lero mbaddeko ku poliisi Katu ne baleeta abantu mbu tebasasudde sente z'emyoka webale nnyo kakati sente ate wotandikira wobo zifunye bo ziringa za loan botandikira zifuna wotandikira zizaayo kuba nina mukadde wange bawaye akadde oba emyezi 2 mweterezi then you start nina mukadde wange alina mudaala gwa nnyanya mumanyi personally mulimu musanga atambula n'ebipapula mukadde ogenda wa ngenda bansayidingireko wali nanti ebya PDM tuli mu group nga ne gwagenda okunoonya tali mu kibuga nemwana jogenda taliyo ate kakati tulina savinga biki kwegamba kanse tree agambye muzeeyi alina okwesupervisingira ebintu byasuubiza abantu then mbeera siraba waaki bano abalala abaemployinga lwaki waliwo nga bakiikirira gavumenti kubanga abo abakulu ffe tubamanyi gyemitwe gyaki gya gavumenti kyoliko muzeeyi agenda tambula kyalo ku kyalo ajje mu parishi y'Ekisugu agende ewa Bigala agende Ekibuli agende ewa Kabalagala ng'alondoola PDM tubeere feya muzeeyi ffe ffennyini tumanyi lwaki kyekimutwala ku ground kyekimutwala yonna ddala essaawa zino tubuzeeyo mwezi 1.5 tugende mu nomination z'akalulu ate era ojja kwesanga tagenze Lira tagenze Arua wabula ali wano mu Central abalage mbu ekintu akikola ki akyekwatiddemu muzeeyi kiki yali badde akola buno budde I think empowering abantu be bennyini abo abalina omukolera bagende banoonyereze kuba ye bwagamba yateekawo ssente alabe oba saavisi zituuse ku bantu
We don't expect him himself to go on ground looking for these things. Era feffe for opposition kibeera kitulaze lwatumbu tagenze kukola ekyo. Kitulaga agenze kunoonya kalulu, agenze kugamba bantu ba Central kati gyali eyo Kamengo gyali bannange nzize nateekawo kino bano tebakikoze nze nakola bulungi mundabirenga ddala. Nawulira nga ali mukogera ekolo n'agamba enguudo zalina okukola okuli Emitiyana Wakiso Mubende ng'abeera abagamba okubakolera naye nange mundowoozeeko kalulu. Kitegeera tuyinza abakulembeze bajja obusajja obwo bwemuwa akalulu tebuyina mu buleke. Okitegedde era essaawa eno era tulina abakulembeze abamu ng'oli yeefulamu azze ku mukolo kusanyuka n'abantu naye bw'agamba bannange sibakoledde mundabirenga ddala. Kati enjawulo wakati wa muzeeyi naawe eriwa kitegeeza nkuwadde naawe nkola ki mpankuwe naye nga bwekyalibadde ku ssaawa eno naddala. Mr. Bulangira, PDM eno ya initiatingibwamu I remember we twava mu 2021 ne tuyingira the whole of that year the PDM model was being developed and structured. We twayingira 2022 ndoza I think within the first quarter of the year around February March ne balaunching PDM. Mukishilaunchinga it was like a pilot project. Esente ezasokerwa okugabibwa mu parishes zali sente ntono era ne president yayoga nagamba no this budget tutanisenga pilot project naye tugenda kyongerako with time. Budget yayo eyongerako with time and over this number of years esente zigenze nga zikola ki zigenze nga zeyongera mpola and I know it will keep on the increase until it is sufficient. So point yange eri wano nti project eno president awutasobola kugenda ku issue ya timing lwaki agenda kati ayagala kola campaign nedda. Project yatandikibwa a few years back. Of course twalibala nga tulina okujiwa obudde tulabe performance yayo over a period of time. Performance eno bwebanga kuba kati kubuno obudde tuganya nti eri myaka nga 3. Yes sir. Performance yayo ita ku ground. Performance in the way ndaba if you follow reports ezivuddeyo olabira ddala nti abantu bali impacted. Target ya PDM yali to lift first of all poverty eradication, okukyusa amaka gano babajje mu subsistence farming babatwale mu economic farming. Olaba sente zoyogerako ziri ez'emyoga. The planning of that money was that it is given to you for use for the purpose that you will refund it. If you don't refund it, of course, what follows? Because this is taxpayers' money. If I don't can't gift it to you without an obligation of paying. Because if I know someone puts money in something and it doesn't go well, what pardon do you have for that? Then you bear the risk of refunding the money because the presumption by the before that money is given, these people have clear proposals, very clear proposals. It is examined, they are taught. Nze nali na nze muboda boda kwendi. Naye tugenda ku boda boda okufuna loan za boda boda emyaka gikagiyise muko. Naye batusomesanga ne batuza mu room naddala wali osagala boogera manya boda boda companies nyingi. Batuzanga mu room batusomesa ogenda kujjayo boda boda. Naye boda boda gogenda okujjayo oyina okumakinga sure nti osasula sente ezo. Before they give you the boda boda on loan, they bakusomesa. Never boda boda sente bezikula bakongerayo time. Yes, of course. Even PDM, there is a liberty to you can enter a memorandum of understanding with government. And you say we had challenges in the business ABCD, projections of it is bulungi nnyo, but as a group we are committing that million is ezisigadde ze batubanja million 3 ezisigadde ze batubanja tunako million emu ebbiri tusaba tuziscalinga wezi tuzisasule. Government cannot prosecute. Naye wali abantu olujjayo sente ebisere ogobera cases ezo abali under prosecution ezo bajjayo sente
ne batateka sente ezo mu kukola ebintu biri bye bagamba nti bagenda kukola. Abo eyo group weeri bajja okujja sente ne bazigabanya buli omu n'akola ki. Abalina okuwasa abakyala ab'okubiri ne bawasa, abalina okusomoka kadde kamu. So okugambe so poti yange wane badde nti abantu abamu tebateeka sente mu ebintu ebirina okukolebwa bo bazidiibudabudiibuzi kati ogenda kukola project evaluation mu ground tosangayo kintu kyonna olowooza omukulembeze okuba nga ali mu kulambula tewaliwo obunafu mu bakozi be nedda ne mu kwogera nga basoma budget yagambye siragane tuteeka nnyo ku corruption ne ku East African Community Relationship. Kitegeeza batogera ku enguzi ekwata ebitundu 3 eri mu bitundu 16 ku buli 100 wanene Uganda. Uganda tuli mu nsi 30 tasinze okuli enguzi. Ate era report ya Agrobarometer yalaze nti ababaka bavudde ku bitundu 43 paka ku bitundu 49 mu kuli enguzi. Report ya 2025. Olowooza kino si ekimu kimwaliriza okujja ku ground ddala abuuze ne bana abantu mwafuna ssente mmeka era kiri kitya kozi owulira eri alina okufuna akakadde nga bamuwadde 8. Ekituufu nti waliyo as a good administrator yomanyi as a good administrator it is always good n'ofuna feedback entuufu from the consumers of a service bali ba last consumer wali wansi President Kokuvayo sinti bano tebakola because RDC as an example ye representative of president mu kitundu kyalimu bafuna reports ezo ku bintu byonna bafuna reports bakola actually daily reports the daily reports on delivery of government services infrastructure roads energy amasanyaze newegabula obanga wali load shedding mu area nga amasenze gali unstable nga wekiri olwalero under UECDL nga bakajija ku meme they write all those briefs they brief the president so service delivery they RDCs get those reports but as a good administrator president nga wali as a patriot ayagala nyo bana Uganda ndoza avudeyo nayagala asoka awulirize the last consumer nga yegenedeyo like any other we have people that we work with in companies, in firms elsewhere. But sometimes, as a good administrator, you must ensure quality assurance. It is your responsibility. Because the ultimate liability or responsibility is nawe abantu gwebesiga. So, Kokuvayo president, nagenda ko bantu nafuna first-hand information eya sente ezo. Kakati sente ezo weziri naye abazifuna baba selecting batya. Ba choosing a political parties oba te ba discriminating a political parties ate religion ne basiramu ne ba kristayo ne bali ba orthodox bafuna kye kimu oba nedda ate abantu abalina kwakakwata relatives friends and loved ones waliwo segregation oba nedda eyo information tosobola gifuna nga oli mu office yo olina okuvayo ogende mu bantu ojulire first hand osobola okulaba efficiency ya system gy'obozimbye program wesibebiri tugeragezako kewa tutunze gomba tubenga tukomawo tova ku Delta TV tukole subira nti poliisi ejja kuuma amateeka ate ereme kubeera mmenya amateeka yo kennya. Nembuuza ani akulembera eggwanga lino oba muze kuteesa muwulirize temuze wano kunkanga weesibe 2 eno ye Delta TV tukole. Yo TV channels app ekulitidde ebisanyusa ku miwendo gya wansi ddala. Nyumirwa programs osinga okwagala omuli firimu, omuziki, ebiyigiriza, katuniza abaana kosa n'ebyemizannyo ku sirigulu 10 zokka buli lunaku nga tekugirako ne GB 4 eza data ku bwereere. Kino kisufu ku siringa 25 zokka tukuterako GB 10 eza data nga zino za wiki namba. Si ekyo kyokka bwe weeyunga ku Yo TV channel app tukuwina ku 3 ez'obwereere n'onyumirwa paka kuwulira bubi. Kati n'olinda ki? Funa Yo TV channel app kati okuva ku Google Play oba App Store ku simu yo. Ku Yo TV channels app osobola okulaba n'ozeemabega n'orecordinga oba n'opoozinga. Kati nyumirwa ne Yo TV ku miwendo gya wansi ddala.
kankwanjulire King's Choice Junior School evumba busiika essomero Ssaabasajja Kabaka lya Womuziramubazi wa 2011 oluvannyuma lw'okuwangula entanda ya Buganda lirina UNEB certificate lye linnantameggwa wa busiika Town Council mu PL y'emyaka gyonna ebisulo birungi ddala abalenzi n'abawala eddiini ebitone by'abaana omuli okuyimba King's Choice Brass Band omuli abaana abanyanyagiza omulere ebyemikono byonna omuli okwokya ebyuma enviiri ebyalaani okukola engatto sabbuuni n'ebirala byonna tubiyigiriza abaana endya nnungi ddala tulina school farm amazzi amasannyalaze wamu ne standby generator byonna weebiri security ku ssomero eri ggulugulu wamu ne CCTV cameras wonna abaana tubazimbamu obuntu bulamu okwekkiririzaamu n'okwezuula King's Choice tusange ku kkubo eriva e Busiika ng'odde ziroobwe tuli ku nooti 7726 King's Choice Junior School, the solution ground. King's Choice Junior School, in God we trust. Buli lwakubiri lubeera lunaku lwa comedy ku Comedy Junction Stopover ku Black Valley Theatre wetubeera buli comedian wabeera abayimbi endongo nyamachoma ebinyogoga n'ebyokya kwegamba eno stopover yennyini shillings emitwalo ebiyitebye emitwalo 5 emmeeza y'emitwalo 5 booking nga bukyali totawaana na jaamu ku lwokubiri kola stopover tubeera mu kusanyuka ba Comic Junctions bonna lwaki wettika stress w'ensi yeno jangu ku Black Valley Theatre tukusootinge Comedy Junction buli lwakubiri ku Black Valley Theatre akutosebwako Hardware World, Delight Media, Marius Cargo, ne Delta TV, tukole! Teweebuuza nsonga lwaki munno atunda nnyo okusinga ggwe. Ensonga eri emu akozesa Ntake cooking oil. Butta wa Ntake cooking oil mulungi. Taleka kisumu byakulya ng'omaze omukozesa awera bulungi. Tafuumuuka osobola okumukozesa emirundi egiwera. Akolebwa mu tekinologi asinga okuba ow'omulembe. Ntake cooking oil agira mu kadomola ka liita emu, liita 3, 5, 10 okutuuka ku 2. Tulina ne Ntake thupu cooking oil ali mu sachets eya liita emu ne half liita. Era mulungi nnyo eri abasiika chapati n'abakyala abafumba ewaka. Ntake cooking oil yewuwo awoomesa emmere ate nga talina bulabe. Otuuse ku ky'obadde onoonya. Mufune mu maduuka gonna ne mu supermarkets zonna mu ggwanga. Okumanya ebisingawo kuba nooti 2 nooti 912 4 nooti 4. Ntake cooking oil butta wa njawulo. Delta TV kati osobola okugifuna ku YouTube ku ssimu yo olabe programu zaffe zonna empya n'enkadde n'amawulire na buli kimu kyonna kiwasubiddwa butereevu ku ssimu yo. Tokkiriza kusigalira mabega, tambula n'okumanya mu ngalo zo ng'oli ku Delta TV ku ssimu yo. Delta TV tukole tugoberere leero onyumirwa empeereza yaffe eyongeddwamu. Eno ye Delta TV tukole. Subira nti poliisi ejja kuuma amateeka ate ereme kubeera mmenya amateeka yo kennyini. Nembuuza ani akulembera eggwanga lino? Oba muze kuteesa muwulirize temuze wano kunkanga. Weesibe 2. Kale, okyali mulayi mulungi akyekumidde ku Delta TV ate nga nyongera okukubiriza nti obeere nga weetaba ne mu kazanyo kafuuka binojjo kale nongonyiga *238*8# obeere nga weewangulira omutusimbi gw'essente agamba Omulangira Joseph Kiyimba nkyali ne kanso eyatwe chief mobilizer wa PL Nansana Municipality ate nga yeegwanyiza Ntebe abantu kati baakawerayo abantu nga 8 abeegwanyiza Ntebe ya Member of Parliament Nansana Municipality wamu ne Agnes, General Secretary wa MUP ku district ye Makindye betulina balalo kubanga tutta ebirumya bannayuganda ebitufu. Council Electric. Yes, sir. Abo tunuulira abantu luli abeesimbawo oba abazzenga beesimbawo emabega si ye namba kati gye tufuna. Bwetunuulira NRM eri mu 2007 mu 18 MVP eri mu 10 plus ate nga namba tebannaba gikonfaminga bulungi naye ng'ojja kwesanga ng'ate bo balina mu 13. Kino kiragawa abantu kati tugambe nti bagifudde business kuba osanga ekifo kimu nga kuliko abantu 10. Mr. Mulangira olaba okay, those so many factors as it playing amweyo obungi bw'abantu
obugenzi nga bweyongera obano abaagala kwesimbawo mu zino positions. I think one nti elective positions zetulinawo eziri available at all levels kuva kuba president, members of parliament ne mu local government zigenze nga zikola ki zeyongera. For example, olaba at the level of parliamentary elective positions ojja kusanga nti waliwo ne saawa zino colleges ezize aba disability, ojja kubalaba elderly persons, ogenda kubalaba ba youth, ojja kulaba nga bazze forums ezitulamu abantu aba elected nazo si badge nze mu number. For example, members of parliament, you'll find there are over 500 and plus. So generally, because of the increase in these elective positions, ne constituencies zenyini ngovude ku categories z'abantu abesimbawo, the constituencies ez'abantu ez'ebifo ebyo nazo zikozesi zeyongedde with the increase in districts. How many districts did we have? Very, very few. We had the provinces and regions, then we moved to districts which kept increasing in number, moved to close to 100. I don't know what the total is, but you see the number of districts has kept increasing. And when the districts increase in number, constituencies automatically also increase in number. For example, every of these districts, Kweyongera by a woman MP, and when a district is created, it means we're not creating your local government units is in elective positions in abo. So every time you create these different administrative units, obuju abantu abayina okwesimbawo ku elective positions maybe for zikolasi zeyongera. So it's there's that effect. Then was eyokubiri waliyo ensonga ya the level of rising civic awareness. Abantu olaba history yafe, abantu abamanyi ebyobufuzi oba abantu abamanyi ebya governance, ebya obuyinza, ebya government, balinga abantu batono. Historically, abantu abesimbanga mu ebintu byalinga the sons of kings, the sons of the chiefs, and basomanga there are very few schools. It is only the chiefs and the kings who educate their sons and daughters in Budo, King's College Budo and the like. So those are the few. They were forming elites. Abamanyi ebyobufuzi abesimbangawo mu governance issues. Next hours with the government with provision of UPE, universal primary education, eyowerere, and provision of universal secondary education, the level of the literate, the numbers, there is a bulge in the numbers of the literate class. Abantu abayina basic education beyongedwa nnyo. Those who can read English, those who can, and English, because we inherit this, our governance system from the British, English is official language, it is the language of governance. So abantu webeyongedde okufuna obuyigirize nabo okutegera ensonga za governance and the country, the level of civic awareness yeyongedde nnyo mu bantu. Kakati chobola abantu bangi kati bamanyi bawuliriza, and if you couple it with the internet which has made the dissemination of information very, very fast. Sawa wewe na sister wangu ono ne mukubo obi muda chikantono jakubanga a trend is against everyone, and everyone, people are able to get the information first hand. So the internet also has fastened the dissemination of information about the bafuna obuyigirize muzino nsonga chovola ba bulomu awula kati yekolaki yesobola. So they know the language in which the information is being communicated, which is English. They read it, they write it, they can read newspapers, they can hear the news. Almost by the way, even when you go down the chikubo down the last villages, umutunabanga tamanyi kwogera luzungu wachira ajiwulira. So that level of civic education and the level of civic awareness, the internet and all these things, even the media, how many media houses did we have? UBC, UTV, but now almost every street in Kampala you will find has a media house somewhere. So all these contribute to an increase in people being very aware of their community. Ate nebayayana kwesimbawo muzino positions. Oh wow. General Secretary. Wanji sawa. Enamba y'abantu esusse okuli naddala mu NUP. Kuba lulite kyali bwekityo. Lulinga waliwo n'abeerekera ne bagamba katono kazze
kamuleke nalabaawo Elias Lukwago yazze ne Latif Ssebaggala ne babayita bani ababayita ekibuli ne bamugamba omanyi tuleke Elias Lukwago yasse onfuna bulungi kino lwaki kitulemye ku buno obudde kuba otunuulira akalulu k'ekawempe by election y'ekawempe ng'erina almost more than 10 people abasinga mpapula ze zaabasalako ssente zakwesimbawo biki fenna ewaffe pulezidenti w'ekibiina kyaffe omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu akubiriza nnyo abantu okwesimbawo. Ndowooza muzze mulaba enfunda eziwera nga tuli ku press ng'agamba abaana mwesimbewo kubanga bino ebintu bye tulimu abantu abamu baliyo nga baafuna mirimu. Okimanyi bulungi Mulangira tulina abaana abasomye bangi abalina degree balina masters nga bali ku boda bakola ki bavuga ate kati etteeka lya parliament batugamba baagala senior 6 certificate kyekyo kyokka kakati gasanga agi alina masters ze atudde ewaka ng'atunuulira eri eyakoma mu senior 6 ng'alaba tekiggwa so abo abaana bonna babaleeta on board. Obuzibu si bw'abantu bangi kwesimbawo naye tusunsuddemu batya kubanga buli wobeera n'ennamba ennene ofuna ekituufu kitegeeza oba olina cream buli ffe buli eyaliwo gwe twakutwalanga kati tetunoonya byakubeerawo tunoonya omuntu alina ebisaanyizo eby'enjawulo omuntu ali reliable omuntu asobola okukolera abantu omuntu alina integrity omuntu agenda okugatta ku balala ekitegeerekese nga naba tunagamba ekibiina kyaffe ekigamba leero Agnes gwe tuwadde tiketi ya MUP ey'Emakindye East ng'asikiriza n'abalala omukola ki omuwagira ekitegeera abapiolo yibaga olaba agi azze katuwagire ye kuba katunoonya muntu agenda kukolera abantu luli osanga twatwala buli kyaliwo olwo wadde example ennungi ennyo eya Latif ne Elias Lukwago Lodmeya eyo yenno yabaneneko kubanga ndowooza beepimapima nga bala ono yasinga kuba fe twawa Latif tiketi yaffe ya NUP era n'agisuulawo n'agamba kandekere naye era ne tumulaga ekifo ekyo twetaagamu omuntu wa NUP ne tuleeta Nabbiira Naggayi wadde yalina ebibye abantu ne baba lwakiri singa Latif yasigaddewo kitegeera so nalaba ne mu NRM kyali yesemba buli sodo ne shats mwala Samkuteesa naye ebyo byalimu akavuyo kati omusaayi guyiike ebyo byali birala kubanga bonna balwanira buyinza naye neyatuuka ate n'abireka naye n'ava mu last moment yali last moment nga bamaze batuuza ebyaddala kuba abo famire yeemu ono n'oli bonna bebaki bebamu naye kati buli muntu ffe tugamba gamma wetufuna omuntu omutuufu kubanga luli nno ekisanja kino ekiggwako baali bakola petitions nga tulina buwagizi bungi bakansala babadde bangi nnyo nga tulowooza bawe banaakola naye ndowooza Muzeeyi Museveni yali yalayizinze we yasalamu ate ab'NUP ne bajja bangi kati yakomekereza era ekintu akizizaayo akigaziyiza ewayadde bakansala bana bagenda kubeerawo bameka babiri n'abakozi ba KCCA babakedezeza babadde 5 kati bagenda kubeera nga 26 ngolowooza lwaki kyazze essaawa zino kubanga oyinza n'okwesanga nti abantu abangi bakansalaz ba KCCA abakansalaz be mbajje banjogerako kubanga kati ewaffe gyenva ekisugu tubaddeko bakansala bana abasajja 3 omukyala atya omu naye kaakati waliwo omwami omu n'omukyala atya omu Makindye East gyenjagala okiikirira wabaddeyo bakansala abasajja 3 n'abakyala 2 kati omukyala omu n'omwami atya omu kitegeeza kino kino engeri gye kiyambako
mu nteekateeka y'eggwanga Uganda olw'embalirira ate embalirira y'eggwanga kati essaawa eno gavumenti weba terina priority ku bintu biruma abantu for example oba terina priority mweno budget tugenda teekawo okuzimba enguudo nga gwe priority yo eryoba mu kugula byakulwanyisa era bano abantu nebanabeera abangi oba nebanabeera abatono tojja sobola bayamba twetaaga nga gavumenti erumirirwa nga bwe bagenda ku division aba division basigaze eddembe lyabwe ng'amateeka bagayisiriza eyo ne city hall kyekimu okitegeera so it's not about the numbers naye services zetwetaaga okutuuka muki mu bantu so obunafu obubadde mu bantu bwe businza okugira abantu okujja okwesimbawo kyekyo kyennyini kansa yaffe obunafu obubadde mu bakulembeze ababaddewo oba abakulu kuba kati ndaba abavubuka omwana aba yakamala digiri ngakulaga ayagala kujja kubwa bano abantu kanso tugambe nti basaanidde okubeera abakulembeze Mr. Mulangira, you know ekintu ekyendaba kiri a little bit absurd is that wadde obungi bw'abantu abeesimbawo beeyongeddemuko naye ate the quality ey'abantu abaze kwesimbawo egenze historically olaba abantu and not just in Uganda throughout Africa abantu abatulwanira ne batufunyira independence obwetwaze kuba ku bazungu olaba breed y'abantu abo yalinga y'abantu ogenda Zambia nosanga ba the likes of Kenneth Kaunda ojagene Tanzania osangeyo the likes of I'm talking about the fathers of Africa abantu nga ba Julius Nyerere ogenda ojawa ne Uganda ojja kusanga the likes of Jolly Chiwanuka ojja kusanga these were very highly educated people ojja kusanga the likes of Kale, I think Kale Chira tata wa General Kale Kaihura throughout Africa the fathers of this continent balinga abantu bayivu nnyo. That was the early leadership of Africa. But as time went on, as time has gone on, we have seen with the politics becoming more and more commercial. Abantu abensa bagenze bakola kiki bagenze bagwawo kati politics nobanga oli muyivu kwekana wanga gomanyi ku dissecting national issues n'ebintu bya affecting abantu nene wesanga mu mbeera nti toyina ssente za kuteeka mu campaign mu balonzi ofune vibe eyo eya ssente kijja kubeera nnyo kizibu kyobalaba with the time abalina means to finance all these campaign activities beba ebisere bisinga bebayiseewo nnyo okusinga and the quality of debate goes down, you know, as compared to what it was formerly. Nti leadership yali y'abantu party yaffe yedda waliko abantu nga kwegamba olaba Nobert Mao nga ali wali wamenyi nga Abutu Katuntu ali wali the likes of Ssegona abantu abaludde mu parliament yaffe eri yedda tikyaliwo parliament kayite erimu bazaake erimu bawono w'amakindi awe tebasobola ku dissecting national issues nti n'omuwa a bill n'omugamba this is a provision, discuss the significance of this. Why should the law be phrased like this and not like this? Tell your opinion yonna. So this is the quality of the leaders we're having. It's a little bit absurd. Tisaji ya numbers eyongede na yate quality of leaders egenze nga egwa. Very very unfortunate. Very unfortunate. General Secretary. Uli ebigambo bya council. Kululi mwatugamba nti abantu mwaleeta bakibogwe. Kubuno budde bunyanteekateeka kiri ekirala. Olowooza ababaka bano be muli mu ababaka bali mu parliament betusaanidde okubeera nabo ku bibakola. Kola ki betusaanidde okubeera nabo. Because olwanira otya mu parliament. Ekisooka buli muntu
ayina ndowooza enkula gye yakulamu eba gye yakuzibwamu. Si buli muntu mbu byakola byateekeddwa okukola. Abamu ndowooza bwe babasomesa amateeka bye babasomesa tebabalambulula bulungi, kubanga nja kuwa a very beautiful example eya leader of opposition Honorable Joel Senyonyi. Mwegomba nnyo mbu ye ne waba waliwo ensonga nga nnene naye alaba engeri gyagikola ki gyagikwatamu, so nga ate tulina bannaffe nga ye alowooza waanaaleekaana wajja okugusa ki ensonga. Ku mulundi guno nze mbakakasa NUP egenda kuleeta abakulembeze abasunsule abategeera ekyokukola, kubanga nga bw'ogambye ennamba yeeyongedde. Twalina wano mu Kampala NUP ndowooza yaleetawo waliwo omuntu omu, tewavaayo omuntu mulala kukola ki kwesimbawo. Essaawa eno tulina abakyala 3 bonna nno tobeepimaamu. Tulina omukyala Wilfred Nakandi, incumbent omukyala Shamim Malende oyo yanjijako ne mu kkomera ne mu kkooti. Tulina Zahara Mara abadde sipiika wa KCCA. Emakindye East gyenva tulina ndowooza abeegwanyiza kuba NUP balinga 9. Buli omu alaba akikola ki akisobola. So mutuwe obudde, we are choosing the best, kubanga ndowooza n'ebipapula tetwabitunuuliranga ng'ekibiina. Wali registra? Nali registra. Ddala kaadi muzitunda? Nedda ssebo. Lwaki abantu bagamba nti mutunda kaadi? Buli muntu oluusi wabimusobako kuba ojja kwesanga abagamba kaadi twazigula, ojja kwesanga be batakoze ku ground nga bwe babakuba ennyo nga bagamba ffe tubadde tujjayo ssente zaffe ze twakola ki ze twasasula. Naye believe me waveeyo omuntu mu Makindye East gwe nakwonerako stamp era alina signature yange agambe mbu yampawadde 10 mu Makindye East eyo gyenva kayinza okuba kammwe kaali kammwe ki aveeyo kuba kati nange nazze mu elective politics kitegeeza buli kibi basobola okikola ki okireeta n'okyogera. Kati baveeyo kuba nze wendi wemmanyi ki ekituufu. Bwe ndowooza Makindye East bwe kyali osanga n'erubaga ng'erubaga owulira bakaayanani osanga n'ekawempe naye eyo byayo. Era abantu abasinga bagamba nti temwasabye ssente wano bantu mu kwewandiisa wali eri ku kaadi omulindidde okuziri. Ebyo byappa ebyo boogera tebiriiyo. Kati nze nkugambye kuba nze tewali wadde yampa 10 like 1, 2, 3, 4, 5 tewali yakimpa, wabula twali tukola nga tukolera kibiina kukola ki kugenda mu maaso. Abo boowulira babyogera balemeddwa okukola ekituufu. Essaawa eno kye bakozesa ng'ekyokulwanyisa. Nga tumaliza program twalironze omubaka ng'ali atya oba omukulembeze kubona obudde nga bw'olaba Uganda bwegenda mu maaso? Mr. Mulangira, first of all njagala ku credit katono sister wagambye nti ku luno NUP egenda kuleeta ababaka abategera ensonga kikulu nnyo and I think that ndaba nga ku luno balinga okubeera ku a little bit careful with their selection. Kwelu balondanga nnyo mwana boy kasosobola okwogera ekiyaye nogamba mwana boy story ki nga bagamba awo yo mubanda ategera ebintu naye ku luno ndowooza tegenda kubeera bya mwana boy nakwogera kiyaye naye ndabanga bagenda gezaako okukola ki okulonda abantu abategera ensonga. Jjukira ku obwa Kawempe North wali abantu bangi bamwana boy balingaawo naye balondamu munamateeka munaffe Nalukoola who was a little bit organized. Chenali ndowooza nti ali better performing. His perception of and presentation of issues is a little bit logical and even more organized. So which is a credit to them.
But question here, which kind of leaders do we need? We need leaders, number one, abali patriotic. Leaders abali whose first sense of loyalty is to the country. Because good leadership requires or inner loyalty not just to your political party, but to the country first. Because I'm happy when you see, for example, the secretariat at NOP nga in a position jebatute against Mpuga, and Ssegona says even if this is what the leaders in NOP are saying, I cannot go against my brother for reasons A, B, C, D. And then maybe the one of Kira will tell you, I cannot also go against this position for reasons A, B, C, D. People whose loyalty is not just the political party, but togetherness, unity, and working together. It's very, very important. Then I think that we must really accept while your minimum levels are well, senior 6 is the bare minimum, but really we must look a little bit beyond, because a senior 6 student, for Christ's sake, what omani hansa dear you know musango gweni mu without mentioning the parties naye okufuna amateeka matuufu jenali neetaaga kuyamba client wange nagenda ku Hansard ye mu mateeka fe tugamba minutes ezikolwa mu parliament ezo minutes they are a source of law osobola ogenda n'ogifuna n'ogitwala mu court n'ogisiting as an authority. Nze omusango baguletanga ndaba erimuka nsonga nga sigenze mu detail naye nengenda mu parliament we nafunyira client dagala. I wrote to the clerk to parliament ne bampa there was a particular amendment of a law nefuna reasons why the committee rejected that proposal. Ezo reasons zenakozesa okutwala mu court naye bw'okyo omulamuzi amateeka matuufu gegano kulwokubanga ne parliament mukola debate bayogerewe bati nina report ya committee yayogerewe bati ezo zina citing mu court. So the quality of debate mu parliament is extremely important. Tosobola asindika abantu abatamanyi nsonga zo mu parliament kubanga bagenda tukosa nnyo, bagenda kubanga banafu, bajja kubanga tebalina convictions. Bagamba ebisolo ebisinga nti simanyi President Museveni abagula abakola biki. Of course those allegations are not true, but even if they were true, you can only buy a man atalina convictions. Naye muntu nga alina convictions, nga alina beliefs ze zakkirizamu tosobola bugula. For example, if you are debating the anti-gay law, as a Christian, as a born-again Christian, nina beliefs zange that homosexuality cannot be justified by any means. Never science. Never some people are born scientifically female, what they were such. I can't accept that because I know this is science which has been bought with money. So, ina convictions he believes in our values, he believes in our positive custom, he believes in patriotism and in nationalism. Now the ogambyeko ku ntandikwa ya show nti Buganda ekoze budget which has I think 5 times bigger than the earlier, from 30 something billion they are now over 100 something billion. And they are saying officially they are willing to support any political party that understands Buganda issues, which is very beautiful. That's great. Those Buganda issues, Buganda efforts za Buganda mu development is complementing efforts za government kusongezimu nga education ebyobulamu n'emwanyi ebyebirime emwanyi nabo batekayo nnyo amaanyi, which is good. Naye ensonga kansubire tezigenda kubeera ensonga eziri sectarian, because even the leaders they are going to support balina okubagamba ensonga zaffe zirina okubeera nga ziri attached to development and socio-economic transformation. Nga siza amawanga kugamba Buganda tulina okubeera nationalistic, tubeere nga we don't consider those interests of Buganda, Bunyoro, Bacholi, Bachi. We must have leaders who are nationalistic. Even if you have interests as a regions over reasons, I mean interests as in noble, together. No. There must be issues that are developmental, that are nationalistic,
we must avoid sectarian politics eri gye boogera nawe leero omu ng'agamba nti oba okyali mu Buganda wano ngo supporting NRM either oli musiru or something like that. Those statements they are not called for. These are not the, we need leaders that are not sectarian, about nationalistic, about patriotic. Abatulaba mwebale nnyo okubeera abantu banansana temukyerabira tujja nzija kuba independent. Waliwo abantu bange babangi babuuza lwaki tewajjayo kadi ya NRM mu nominations. Sigenda kujja ku kadi ya NRM, ngenda kujja kuwa independent for many reasons. Abatambula nange mu groups zafa mumanyi bulungi nnyo lwaki kigenda kubeera ekito, naye tugenda kujja kuba independent, tukyalina yakadde naye nga tujja mwebale kubeerako mubeere mweraba. Abadde batulaba ku Delta TV mukoze kyamaanyi nnyo. Erinnyera nze Mulebwayo Agnes nzija kuba kansala LT5 Makindye East omuli kansanga Kabalagala Kibuli. Ntumira ku bantu kikirizibwa, ntumira ku manager wange omulungi Mustafa Kabugo, Bashir Ogutu ne famire yange yonna n'abadde batulaba naddala gyenzaawa ekisugo. Program wesibe video n'owulira nyongera kutegeeza nti bino byonna byabadde owulira si ndowooza zaffe ng'abakozi ba Delta TV wabula ndowooza zaabo betuleeta okubeera nga basima ebyo ebikusike ebigulumbya bannayuganda emitwe aganga omulangira Yozefu Kiyimba. Sigenda kubanga nsukako waneno mbaagaliza ebyo munjagaliza. Ssaabasajja Kabaka wangaale ne Nnaabagereka agerekera Obuganda. Musube bulungi mweraba. Suubira nti poliisi ejja kuuma amateeka ate ereme kubeera mmenya amateeka yo kennyini. Nembuuza ani akulembera eggwanga lino? Oba muze kuteesa muwulirize temuze wano kunkanga. Weesibe 2